You are now listening to Light to the Nations Christian Church Friday Fellowship Nights. Hello. It's me again. It's nice to be back here. It's nice to be starting off another weekend of Christ worship with you guys again. Let me open my stuff up. I have trouble opening books to use the technology now, so 1 second. There we go. ¿Cómo están todos hoy? How's everybody here today? So, for those of you who know me, my name is Jason Carrillo. Por los que me conocen a mí, me llamo Jason Carrillo. I am a bilingual preacher. Soy un predicador bilingüe, and I usually do my self-translation. Y yo normalmente traduzco por mí mismo. And I love the Word of God. Amo la palabra de Dios. So, let's start off there. Empezamos ahí. I'm going to have everybody open up their Bibles to Daniel chapter 3. Voy a pedirles a todos que abren sus Biblias a Daniel capítulo 3. And here we see a story that we've probably read over, probably heard many times, especially if we've been in the church before. Y aquí vemos una historia que hemos leído o hemos escuchado, especialmente si hemos estado en la iglesia más tiempo y hemos leído la Biblia. And I'm going to start us off on verse 8. Y yo los voy a empezar en el versículo 8. And I'm going to read from verse 8 across the entire chapter. Y voy a leer del versículo 8 todo el capítulo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, it reads like this. For this reason, at the time, certain Chaldeans came forward and brought charges against the Jews. They responded and said to Nebuchadnezzar, the king, O king, live forever. You, O king, have made a decree that every man who hears the sound of the horn, flute, lyre, trigon, psaltery, and bagpipe, and all kinds of music is to fall down and worship the golden image. But whoever does not fall down and worship shall be cast into the midst of a furnace of blazing fire. There are certain Jews whom you have appointed over the administration of the province of Babylon, namely Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have disregarded you. They do not serve your gods or worship the golden image which you have set up. Then Nebuchadnezzar, in rage and in anger, gave orders to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then these men were brought before the king. Nebuchadnezzar responded and said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now if you are ready at the moment you hear the sound of the horn, flute, lyre, trigon, psaltery, and bagpipe, and all kinds of music to fall down and worship the image that I have made, very well. But if you do not worship, you will immediately be cast in the midst of the furnace of blazing fire. And what God is there who can deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to give you an answer concerning this matter. If it is be so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire, and he will deliver us out of your hand, O king. But even if he does not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. Then Nebuchadnezzar was filled with wrath, and his facial expressions was altered towards Shadrach, Meshach, and Abednego. He answered by giving orders to heat the furnace 7 times more than it was usually heated. He commanded certain valiant warriors were in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego in order to cast them into the furnace of blazing fire. Then these men were tied up in their trousers, their coats, their caps, and their other clothes, and were cast into the midst of the furnace of blazing fire.
For this reason, because the king's command was urgent and the furnace had been made extremely hot, the flame of the fire slew those men who carried up Shadrach, Meshach, and Abednego. But these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell into the midst of the furnace of blazing fire, still tied up. Then Nebuchadnezzar the king was astounded and stood up in haste. He said to the high officials, "Was not 3 men we cast bound into the midst of the fire?" They replied to the king, "Certainly, O king." He said, "Look, I see 4 men loose and walking about in the midst of the fire without harm, and the appearance of the fourth is like the son of the gods." Then Nebuchadnezzar came near to the door of the furnace of blazing fire. He responded and said, "Shadrach, Meshach, and Abednego, come out, you servants of the Most High God, and come here." Then Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the midst of the fire. The satraps, the prefects, the governors, the kings, high officials gathered around and saw in regard to these men that the fire had no effect on the bodies of these men, nor was the hair of their heads singed, nor was their trousers damaged, nor had the smell of the fire even come upon them. Nebuchadnezzar responded and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants who put their trust in him, violating the king's command and yielded up their bodies so as not to serve or worship any god except their own God. Therefore I made a decree that any people, nation, or tongue that speaks anything offensive against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb, and their houses reduced to a rubbish heap. Inasmuch as there is no other God who was able to deliver in this way, then the king caused Shadrach, Meshach, and Abednego to prosper in the province of Babylon." A little bit long, but in Spanish it reads the same way, so I'll try to be quick. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive: Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zaponia y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no las adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos las estatuas que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentiese 7 veces más
de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces esos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, con sus mantos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladad, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. All right, so this was a lot. Esto fue mucho. We read a lot. It's a big story. Leemos mucho. Era una historia bien grande. And we've probably heard it before. Y lo hemos visto otras veces. And we've seen other similar stories in the Bible as well, where God liberates people who believe in Him. Hemos visto otras historias en la Biblia donde Dios libera a gente que creen en Él. We know that God is powerful. Nosotros sabemos que Dios es poderoso. Amen. But the reason this story is interesting, pero la razón por que esta historia es tan interesante, is because we see 3 men, porque vemos 3 hombres that acted in unity, que actuaron en unión, in strong belief in God, en una creencia bien fuerte de Dios. It is very interesting. Es bien interesante, because many times we talk about how much we have to do to express our faith or show our faith in the world. Muchas veces hablamos de todo lo que tenemos que hacer para expresar nuestra fe en el mundo. But what did these guys do? Pero ¿qué hicieron estos hombres? All they did, todo lo que hicieron, was stand their ground. Era quedarse en sus morales. They even chose not to speak when asked about who was going to liberate them. Hasta escogieron decir que no tenían que explicarse cuando le preguntó el rey quién los iba a liberar. They chose to say, really, I have no explanation to give you. The king asked them, who can possibly liberate you from this? And they were like, honestly, we don't have to tell you. We don't have to give you any information.
But if you're just that curious, we're going to let you know that our God is great, and He could choose to liberate us, or He could choose not to. That's not going to change what we choose to do. It's not going to change the idea that we're going to glorify only Him and nobody else. Those gods that you're presenting to us mean nothing. Y aquí vemos que ellos escogieron decir, te podemos decir, pero en realidad no tenemos que decirte nada. El Dios que nosotros servimos los puede liberar, o si Él decide, no los libera. Pero eso no cambia el concepto o la idea que nosotros no vamos a cambiar el Dios que nosotros glorificamos. El Dios que tú quieres que nosotros glorifiquemos, no importa. Solo nuestro Dios recibe nuestra gloria. Amen. And this is a very strong point, because I think in today's age, in today's world, we feel like we have to justify ourselves for believing in God. Yo creo que en esta época, en esta era de humanos, nosotros sentimos que nosotros tenemos que justificarnos por creer en Dios. We don't have to justify our belief in God to anybody. We don't even have to try to be their moral authority. You see, these three men didn't try to convince the king. They didn't fall to their knees or say, please, King Nebuchadnezzar, please don't do anything to me. They didn't try to fight him. They didn't even try to change his mind of what he was doing. They didn't try to convince him that he was in the wrong. They were just like, we have a powerful God, and He can do as He pleases. Hallelujah. And we believe that. Aquí vemos tres hombres que aunque el rey ahí los tenía y los estaba presionando, ellos no sintieron que tuvieron que explicarse para nada, y ellos no tenían esa presión de la sociedad o de nadie de creer en algo más, creer en alguien más. Ellos decían que aquí los paramos, aquí no te tenemos que cambiar a ti, porque el Dios que tenemos hace lo que Él escoge hacer. Muchas veces la gente se cae en sus rodillas y empiezan a pedirle a la gente que cambie, pedirle a los otros que cambien, que tengan misericordia. Ellos dicen, no tenemos que ni explicarte por qué, ni tratar de cambiarte a ti, ni cambiar tu mentalidad, porque el Dios que nosotros que creemos, Él hace todo. Él decide lo que va a pasar aquí. And this is a very different mentality, because today's church sometimes feels like we have to go out and convince the world to change. Like it's our job to change the world. It's our job to change people's mentality. Muchas veces la iglesia de hoy en día cree que es nuestro trabajo de ir a cambiar a la gente, cambiar el mundo. No. This is a big misconception. Esta es una gran misinterpretación de la palabra. God changes the world. God changes people. Dios cambia el mundo. Dios cambia a la gente. Not us. No nosotros. He chooses the outcome of any situation. Él escoge qué va a pasar en cualquier situación. And He chooses who He reaches. Y Él escoge a quien alcanza. Sometimes when we try to force situations, when we try to force ourselves or our will upon others, we end up stepping in God's way. Muchas veces cuando nosotros tratamos de imponer nuestro sentimiento, nuestras creencias en la mentalidad de otros o en las vidas de otros, y nosotros tratamos de imponer nuestra moralidad en otros, los metemos en el camino de Dios. Él está tratando de hacer algo y nosotros ahí estamos parando. We get in His way. Sometimes all it takes is for people to know that you believe and that you just act right. A veces todo lo que se necesita es que ustedes creen en un Dios glorioso y que ustedes viven su vida bien. Because the more you lift yourself up in this world, lo más que tú te enalteces en este mundo, the more people are looking for you to mess up.
lo más que la gente está buscando que tú cometes un error. And then they'll judge your God. Después van a juzgar nuestro Dios because of your mistakes, basados en tus errores. Our God is a perfect God. He can take care of this world, take care of everybody without us. Nuestro Dios es un Dios glorioso y Él puede cuidar este mundo sin nosotros. I know that's a hard one to swallow sometimes because of our pride. A veces eso es algo bien difícil de tragar porque tenemos orgullo. We like to believe that we are the difference in this world. Nosotros nos gusta creer que nosotros somos la diferencia en este mundo. No, Christ was the difference. He is the one that did it all. Cristo fue la diferencia. Él hizo todo ya. We're just kind of just notifying people. We're making announcements, letting them know, hey, you know, this dude kind of did everything already. Y nosotros estamos aquí dando anuncios, diciéndole a la gente, hey, Cristo ya hizo todo. Because you can't mess up with Christ. Porque nosotros no podemos cometer error notificando a la gente que Cristo es la verdad. Because He didn't mess up. Porque Él no cometió error. He lived His life right. Él vivió su vida dignamente. We can't possibly live the perfect life that He did. Nosotros no podemos vivir la vida perfecta que Él vivió. We just have to trust in Him. Amen. Solo tenemos que confiar en Él. You know, this does not take away from our responsibility, and I don't want to step away from our responsibility. Esto no nos quita la responsabilidad a nosotros. Yo no quiero decir que no tenemos responsabilidades. But the responsibilities that we have are the responsibilities that God and Jesus Christ left us. Pero las responsabilidades que nosotros tenemos son las responsabilidades que Jesucristo y Dios nos dejó. He taught us how to live our life. Nos enseñó cómo vivir nuestra vida. And He taught us how to treat people. Y nos enseñó cómo tratar a la gente. We must love people. Tenemos que amar a la gente. And sometimes, y a veces, with how we treat people, they don't see love. A veces como tratamos a la gente, ellos no ven amor. We have to step out of this culture of being the judges of this world. Nosotros tenemos que movernos y salirnos de esta cultura de ser los jueces del mundo. Here we had three men who knew about God, who knew how amazing, how much glory He had. And they were about to be killed, just like any of us might be a martyr one day, who knows? And instead of trying to explain to them, explain to the king why he was wrong in killing them, they were just like, we trust in our God. He'll take care of the situation. En vez de tratar de justificar la situación, estos tres hombres estaban al final. Tal vez nosotros vamos a llegar a ese momento un día en nuestra vida donde los vamos a ser mártires, no sabemos. Pero en vez de tratar de convencer a la gente, al rey que los iba a matar, ellos dijeron, tenemos un Dios grande y Él tiene control y decide qué pasa aquí. And that was the door opening for God to do whatever He felt like doing in this situation. Y eso fue en los tres hombres abriéndole la puerta a Dios que Él hiciera lo que Él quisiera con esta situación. And He not only liberated them, y no solo los libró, but He changed the heart of the king. Pero Él cambió el corazón del rey. And you have to remember, King Nebuchadnezzar is not exactly a king who has not seen someone, this same God's glory before. Y tú tienes que entender que el rey no era un rey que no había visto la gloria de Dios ya antes. Daniel showed him God's glory like very recently before. Daniel le había explicado la gloria de Dios no hace mucho. He had interpreted King Nebuchadnezzar's dream. Había interpretado los sueños del rey.
And that's how he got his position in the government that he lived his life working. Y así es como él agarró su posición en el gobierno donde él trabajó. And even though he kind of understood that, God existed and stuff, he just had no connection. Y aunque el rey entendía que Dios existía, o el Dios de Daniel ya existía, él no tenía ninguna conexión. And this is something we see very often in the world. Y eso es algo que vemos mucho en este mundo. We have a lot of people who know God exists or who have a somewhat feeling that God might exist. Y tenemos mucha gente en el mundo que a veces tienen la mentalidad que tal vez Dios existe. Entendemos la idea, but there's no connection. Pero no hay conexión. And sometimes, y a veces, we try to be the connection. Nosotros tratamos de ser la conexión. Nosotros mismos ser el puente hacia Dios. But we forget that Jesus was that bridge. Nos olvidamos que Jesús era ese puente. And this is very interesting. Y es algo bien interesante. Because it's one of the few times in the Old Testament that you see anybody just straight say that there was a fourth person there that looked like the Son of God. Es uno de los pocos tiempos en el Antiguo Testamento donde tú ves que alguien diga, oh, había otra persona ahí, pero era el Hijo de Dios. This is a very powerful statement. Es una frase bien poderosa. Because you're speaking of someone actually possibly getting a glimpse of Jesus before the whole crucifixion, before his whole kingdom coming to be. Aquí estamos hablando de alguien en el Antiguo Testamento agarrando un poco, pudieron ver un poco a Jesucristo antes que viniera todo su reino. And that's actually pretty big. Es algo bien grande, because this is way before anybody even thought Jesus Christ was Jesus Christ, or before the Jews even know. Even the Jews didn't know except Jesus Christ when he first came. So aquí vemos algo que no se iba a ver por mucho tiempo, y cuando sí se vio, hasta los judíos no creían que Jesucristo era Jesucristo cuando vino. So this is a big foreshadowing, but it makes sense. Es brincando mucha historia hablando de Jesucristo, pero aquí tiene mucho que ver. If anybody can bridge the gap between a person and God faster than anybody, it's Jesus Christ. Si hay alguien que puede hacer ese puente entre la gente y Dios más rápido que cualquiera, es Jesucristo. Here is someone who has heard of the God of Daniel before, who had no connection to God, but instantly he had just a slight glimpse of the Son of God, of Jesus Christ, and instantly he's glorifying God. Aquí vemos a alguien que conocía al Dios de Daniel, conocía de lo que el poder que tenía, y no le interesaba. Pero tuvo un momento que pudo ver una fracción del Hijo de Dios, de Jesucristo, y fue suficiente para tenerlo glorificando a Dios en unos minutos. This is something we have to accept as followers of Christ and as people who want to bring the Word of God to the world. Eso es algo que tenemos que aceptar nosotros como seguidores de Cristo y gente que quiere traer la palabra al mundo. Jesus is the bridge. Jesús es el puente. Amen. He makes the change. Él hace el cambio. He changes people. He changes hearts. He changes souls. And He saves the world. Él cambia corazones, cambia almas, cambia espíritus, y Él salva al mundo. Amen. We are just supposed to be tools that
we allow ourselves to be used by Him. Nosotros solo tenemos que ser herramientas que los dejamos ser útiles a Jesucristo. Amen. And sometimes that just means being a Christ-like person who just lets Him take over. Y a veces significa ser alguien como Cristo y dejar que Él tome control. We are not the answer to this world's problems. Nosotros no somos la respuesta a los problemas de este mundo. And I know media, I know everything in this world have brought the problems of this world to light more and more and more. Yo sé que a través de la televisión o de las comunicaciones, los problemas del mundo se ven más y más y más y más. And we feel like we need to go and hammer the world. Like we need to go and hit them in the head with the Bible for them to change or whatever, and that we have to like hard convince them. But honestly, what this world is missing is exactly what Jesus asked us to do, to take His gospel to the world, which is not the entire Bible. It's His story, the story of Christ, letting us know that He is the bridge. That is the story we take to the world, and to love people like we should love ourselves, how we should love Him above others, and He let us know that we had no right to judge. Y esto es algo bien importante porque esto es lo que Jesús nos pide a nosotros. Los deja saber a nosotros que Él es el puente. Cuando Él nos da la gran comisión, Él dice, lleva los evangelios a la gente y haz los discípulos. Los evangelios siendo la historia de Cristo. Él no te está diciendo que lleves toda la palabra a la gente. Te está diciendo lleva el evangelio, la historia de Él al mundo. Porque Él es el puente. Sí, todo lo demás es importante, pero Él es el que cambia. Y después de eso, enséñale al mundo amor. Y no los juzgues, porque tú no eres nadie para juzgar. Y es todo. Sounds like a simple job to do. But we've historically, as a church, whether it's us or our previous generations, had a lot of trouble doing this. Esto se ve como un trabajo bien simple hacer, pero históricamente nosotros, la iglesia anterior y las iglesias históricamente han tenido muchos problemas tratando de hacer esto. Loving people seems to be the hardest task that we were given. Amando a la gente aparentemente es el trabajo más difícil que Dios nos dejó. Because we want everybody to be perfect. Porque queremos que todos sean perfectos. When we don't even hold ourselves to that standard. Cuando nosotros ni a nosotros mismos nos llevamos a ese estándar o ese nivel. So, this is a chapter that I feel helps us reflect. Para mí este es un capítulo que los ayuda a reflexionar. We have to reflect on God's glory, on God's power, and on the fact that we're nothing without Him. Tenemos que reflexionar en este capítulo que en la gloria de Dios, en el poder de Dios, y que sin Él no somos nada. He takes care of everything. Él hace todo. I can't press that point enough. No puedo presionar ese punto suficiente. Because it isn't until we fully trust Him, porque no va a ser hasta que totalmente confiamos en Él, that He will save us from a fiery furnace. Amen. Que Él nos salvará a nosotros de un fuego ardiente. Because, let's face it, porque tenemos que ser realistas. Many times we trust ourselves in our own work, in our own projects, in our own ideas more than we do God. Porque siendo realistas, muchas veces nosotros confiamos en nuestras ideas, en nuestros proyectos, en nuestros pensamientos,
más de lo que confiamos en Dios. We can't carry the weight of the world on our shoulders. Nosotros no podemos cargar el peso del mundo en nuestros hombros. Jesus already did that on the cross. Jesús ya lo hizo en la cruz. Aleluya. Amén. So thank you guys again for having me. Praise the Lord. Muchas gracias por tenerme aquí otra vez. I'll just like to leave you guys with that final question and that final reflection. Solo os quiero dejar con esa reflexión para terminar. Think of how you can trust God more. Piensen en cómo ustedes pueden confiar en Dios más. How many times have we stepped in God's way or in God's path for Him to make a change and we try to make it instead? ¿Cuántas veces nosotros nos metimos en el camino de Dios y tratamos de hacer el cambio cuando era trabajo de Él hacerlo? Remember to let God work. Recuérdense que tenemos que dejar a Dios trabajar. And just care, love, and glorify God. Y tengan compasión, amen y glorifiquen a Dios. Thank you very much. Gloria a Dios. Amén. Te alabamos, Jesús. Thank you for listening to Light to the Nations Christian Church Friday Fellowship Nights with Pastor Jason Carrillo. You are free from the penalty of sin only through a relationship with Jesus Christ. Through humbled faith, you can accept His sacrifice on your behalf right now. If you would like to understand more of what Jesus did for you on the cross of Calvary, you can visit our website at www.lighttothenationschurch.com and click on the Next Steps tab. You can also contact us at info@lighttothenationschurch.com. For prayer requests, praise reports, or if you have any other questions, you can also call us at 310-674-0571, or you can contact us at 714-232-9682. We welcome you to join our Sunday services at 8 a.m. to 9:30 a.m. and our Friday services from 7:30 p.m. to 9:30 p.m. at 15414 Lemon Drive, La Mirada, California 90638. We hope to see you there.